Good afternoon, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Health Talk. This is a show for you, to serve you, to obviously invite you to call in and ask for any advice regarding common health problems. Now, I am again humbled by our presence of our GP superstar. You know him very well, and he needs no introductions. Dr. Ruhin Karim, welcome, sir. How are you? Assalamu alaikum. Thank you for the very kind welcome. Alhamdulillah, I'm fine, thank you. So how have you been? I haven't seen you for about a year. Yes, it's been a while. Busy year for me. Now it's good to be back and back here trying to answer some questions and answers and see what we can do for our audience. Absolutely. So we just before the show, we were talking about how things are changing in terms of access to healthcare. You guys might notice in the news there's been a lot of discussions about the waiting list. Now it's gone to about nearly 7 million, which is one of the highest we've ever had. So how they work in trying to get through the waiting list. One of the things that people are talking about is accessing healthcare, not just in the NHS, but also in the private sector. What are your views about that? That's a good thing or a bad thing? I've got to be biased because I've been a private doctor for a long time, most of my career. I do a little bit of NHS work, but I mean, the problem is, I think it's the sheer volume that the NHS is having to deal with. People have to look after their health. So being in the private practice, I get a lot of NHS patients coming in, looking for advice and further referrals. I mean, as GPs, we tend to deal with majority, of course. It's only when we need to get a knee done or something, it will send them down to someone like yourself, an expert. So this sort of stuff has been like this for a while. It's only coming into view now because I've been in private practice for more than 15 years and alhamdulillah, I've had a reasonably good private practice. And now I'm seeing more and more patients paying out of their own pocket. Is it right? Is it wrong? I think the NHS is probably haven't got enough, or it's collapsing, should I say? I don't know if I should be saying this, but probably that's the reason. That's right. And do you find a lot of in our community, there's a lot of people who do, shall we say, healthcare tourism. So they go back to Bangladesh, they do all the treatments or investigations, and almost have dual treatments. Is that something that's safe, advisable? I've seen a lot of people go back home. I mean, I see a lot of Bangladeshis because that's I'm from Bangladesh and I speak the language. So what I find most useful is if you speak the language, understand their problem in their own dialect, in their own language, that makes a big difference to all our patients. So from that, you can then say, you can guide them. And the idea is if you have the connections back home, or as a matter of fact, anywhere in the world, you can go and get things done. And instead of waiting for an MRI here for 3 months or a year, you can get things done like a whole body scan for next to nothing, pay for the flight, go and get it done and come back. People do that. I don't think that's a bad idea, but the problem is it's the quality of reporting and the findings which are going to be difficult, whether it's a good one or not. Other than that, most places in the world, if you can bring the scans back, then someone else radiologists from here can have a look at those and then give you an answer. So there are pros and cons, but certain diseases, certain illnesses that need to be picked up can maybe be picked up quicker if you do go privately, and that's the whole point of doing that, I would have thought. No, you're right. We'll talk about this again because I've had a recent experience. I went to Bangladesh for 2 weeks and pretty enlightening in terms of how the healthcare works there. It's almost very commercial, as you know. But we'll catch that up again. We've got a caller out there. Hello? Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bala Sani. জি ভালো আছি বলেন যে বাংলা মতন জানা ইংলিশ জানি না ঠিক আছে যে আমার নানি খমরর মাঝে নানি এক পেইন হঠাৎ করে আরম্ভ হইছে আর বাদে নানি ফাওয়ে দি থাইর মাঝে গেছে কি পেইন বুঝছেন জি কয়দিন ধরে বুঝছনি জি কয়দিন ধরে খমর ফয়লা পেইন আছিল জি আপনার বেদনা কয়দিন ধরে 10 দিন ধরে 10 দিন ধরে আচ্ছা ঠিক আছে বাদে জিপিত গেছিলাম নানি জি তারা তো কখনো আমল দিলাইছো না রিফার করছেন বাট এখনো কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইছি না বুঝছেন এটা জিনিসটা কিটা আমি জানতাম না মাথায় মসলর মাঝে খুব বেশি বেদনা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার যে ফিস্তনে বেদনা টাইম আসলে নেনি যে ক্ষমতা কি টাইম আসলে বেশি বেদনা আর আদ দেওয়া যায় না বেনিং থাকে ওই লগে কোনো দুঃখ পাইছানি
দিনা কোনো দুঃখ পাইছি না বট ব্যান্ড হইতে সময় আমি তার পাইছি দুঃখ কিতা অন্য রোগে যেমন বাড়ি মারিচ্ছে তার পাইছি ওইতে পারে সামটাইমস যেটা যে আপনার যে ব্যাক প্রবলেম যে স্পাইনাল ডিস্কও থাকে একটার তো কোনো ইরিটেশন হইতে পারে ওটার তো হয় তো মেইন ট্রিটমেন্ট হইলো এটার যদি একটু ইয়া থাকে অন্য অন্য জিনিস আছে ব্যাক পেইন এবার কিডনির তো হইতে পারে বাট একটা কিডনির তো নাই আমি আমার মুসল পাইন আস্থা শরীরে আছে আমারে ও দুইটা জিনিস কইবার নি আমি রাখি দেই ফোন Gee, Ruba, I think if you just explain to her, like you said, the back is important, and of course you can also get hip arthritis that comes with back pain. Yes. So it's a good question actually, very common presentation. আমরা অনেক মানুষ ব্যাক পেইন লইয়া আইন ব্যাক পেইন হইলো পয়লা জিনিস হইছে হিস্ট্রি তো আপনার কয়দিন তো ব্যাক পেইন করে এই বেদনাটা কোন জায়গায় যায় আপনি কইলে আপনার থাইত যায় তো থাইত তো একটা আইতো পারে ব্যাক স্পাইন তো না হইলে নলবাই যে কইছেন ফ্রম দ্য হিপ তো আইতো পারে এর মাঝে অনেকটা জিনিস আছে ইউজুয়ালি আমরা জিপি হলে একটা টেলিফোনেও সর্ট আউট করতে পারি যদি বেদনা কমে না দেন আমরা এক্সামিনেশন করবো এক্সামিনেশন তো বোঝা যাইব যে একটা আসলে স্পাইন তো আর ব্যাক প্রবলেম তো না হিপ তো আর আরও বিভিন্ন জিনিস আমি যে টাচ করছিলাম কিডনি অনেক মানুষ প্রেজেন্ট করেন ব্যাক পেইন আসলে কিডনির তো নেয় পেশাবর হিস্ট্রি নেওয়া লাগে এগুলি অনেকটাও জিনিস আছে নেওয়ার বাট ইউজুয়ালি ব্যাক পেইন যেহেতু এটা হলে সিম্পল প্রবলেম painkiller, physiotherapy, then further investigation after examination. I mean, that is, I think, the way. Yeah, no, I think you're absolutely right. It's very, very common back pain, as you know, it can present in lots of different ways. But I think it's important to make sure you give it enough time first to present itself. Yeah, people think that অনেক মানুষ মনে করেন যে ব্যাক পেইন আমার সে বেদনা যায় না হ্যাঁ বেদনা যায় না যদি আমরা রাইট জিনিস না করি দেন আমরা বেদনা যাইব কিলান খালি ঔষধ দিয়ে নাই এক্সারসাইজ আছে as you know আমরা ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে দেই রেফারাল বিভিন্ন বেদনা যদি বেশি বাড়ে কিতা করতা না করতা অনেকটা জিনিস আছে as you know যে একটা নাম কার্ডিয়াক কোয়াইনাস সিনড্রোম এটা একটা ডিস্ক বাড়িয়া রিয়েলি বেদনা করে তো আপনি আসলে ইনো থাকতে না আপনি অলরেডি হসপিটাল থাকবে এত বেদনা করে বাট অনেক ফাংশনাল লুজ হয়ে যায় একটু হচ্ছে আমরা ডাক্তার হলে লাগি ইম্পর্টেন্ট যে আপনার ডিস্কর প্রবলেমে মেজর কোনো ড্যামেজ অননি সাইড এফেক্ট অননি ওটা বাট ইউজুয়ালি পেইন কিলার্স ফিজিওথেরাপি এটার তো কমে যায় আর বেন্ডিং যেটা করা লিফটিং করা এটা একটু কেয়ারফুলি করবা Yeah, it's very important. So we were just talking about access to healthcare and going to Bangladesh. One of the things that I've noticed when people do pay for their investigations, that often not we find ourselves over-investigated. So, for example, whilst I was there, a routine person who's pregnant, good news, 6 weeks, 8 weeks pregnant, they would have ultrasound scan, blood test, diabetes, ECG, echo, a whole string of investigations just for something that's routine. Now, there is an element of exploitation. Would you not agree? Yeah, look, I get that asked quite a lot, and in my practice, I don't do that. I do the usual NHS, what we would do. However, if you were to be honest, if a patient comes to you, spends a little bit of money with you, they want to get answers. In the NHS, we give you partial answers, or the most likely use our knowledge and experience and say it can only be this, only can be that. But sometimes you may need to do investigations. So that patient might not come back to you again. Have you fulfilled their full criteria of what they've come in for? Hence why they've done all that. So, like you said, a pregnant woman, we wouldn't do anything more than just a scan. Forget the blood test. I mean, we know that you might become a bit anemic. You need to take some folic acid. We're going to tell you to take that anyway. But if you're paying for it, and you want to know answers, or you have family history, that person may have had a family history or previous miscarriage or gestational diabetes, for example. We'd like to get all that sorted and have a baseline so that when they come back in 3 months' time or 6 months' time with another problem, we've got a baseline to do it. I think partially because the patient wants answers themselves. That's why we may want to over-investigate. I've had to do that on a few patients. Well, I'm pretty certain you don't want to spend that much money. A lot of other doctors will say, oh no, I want everything done. But the point is, if you're giving them an answer, peace of mind, that's a form of treatment as well. But yes, I wouldn't over-investigate for no reason. But if it answers what the patient wants to know, then your sort of hands are tied and you have to go for that, I would have thought. No, you're absolutely right. So the other thing that's recently it was in the news about India and the epidemic of C-sections.
Okay. So I don't know how much advice you can give, but maybe in Bengali because it is a problem in Bangladesh as well. Yeah, absolutely. The C-section, it's an easy option. What are your views about that? Yeah, I think again যে আমরা সি সেকশন খালি আমি ইন্ডিয়াত নাই বাংলাদেশও আমি জুনিয়র ডাক্তার থাকতে মেবি ইন দ্য ইয়ার্স 2000 আমি গেছি আমি দেখছি শেষ কুটুমও দেখছি যারা প্রেগনেন্ট আর আমার কাজেন বা আত্মীয় স্বজন তারা নিয়ে সি সেকশন করানো হয়েছে সো আমার পয়েন্ট ইজ আমি এইমাত্র গাইনি রাউন্ড করিয়া গেছি ফ্রম এ টপ হসপিটাল ইন লন্ডন অ্যান্ড আই I've learned অনেকটা জিনিস শিখছি ওয়াই কিতা লাগে সি সেকশনও Look, I think the difficulty is, সেই সময় 20 years ago একটু difficult আছিল because আমরা সব কিছু আমরা for example from Mulibazar in that area অত বালা বালা হসপিটাল নাই দেখাত গেলে everything আছে so তারা risk taking is very difficult আপনার we don't know আমরা জানি না কি তৈব নইব so maybe that's one reason and the other reason আপনার চিন্তা করা যে financial gain or cost to bring income to a clinic that needs to run. That may be another option, but I'm not saying that everybody does that. But I think যেটা হইছে আমরা নিজে একটা society we're very paranoid. যে আমরা একটা কিচ্ছু হইলে আমরা লগেও ও কিতো হইছে না হইছে আমার গত সপ্তাহে একজনের পেশেন্টে ফোন করছেন যে আমার একটা লাম্প আছে এখানে আমি আপনারা ইয়া দেখাইতাম চাই আমি তো লাম্প দেখে আমি কইমু নেক্সট হইছে আপনি যাইতই বা স্ক্যান করাত তে বাদদিন আবার ফোন শুনছেন আসলে রুইন ভাই আমার তো আসলে স্ক্যান হয়ে গেছে তারা কইছে ক্যান্সার হইতে পারে এই নিশিনি আমি আই এম মোর দ্যান হ্যাপি আপনি আউকা বাট আপনি অলরেডি ইন দ্য সিস্টেম তো এটা সিস্টেম আপনি থোড়া সময় দোকা তো আমরা হইছে হঠাৎ করে একটা কিচ্ছু হইলে আমরা টু প্যারানোড হয়ে যাই বাট ইম্পর্টেন্ট হইছে ফ্রম লার্নিং ফর দ্যাট সো আমার লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স এটা যে তাদের বুঝাইছি যে একটা এইরকম হইছে 10-12 দিন ওয়েট করা কিচ্ছু নাই এটা আপনার এন্ড অফ দ্য ডে আনসার পাইবা খুব from a very anxious manush to normal hoisen thank you so much tainar aison na hoisen foreya deha korba so amra jinish hoise amra je সময় ডাক্তার হল প্রেজেন্ট করি আমরা ওভার অ্যাংশাস থাকলে আমরা ডাক্তারের উপরেও আইব একটা কিভাবে ট্রিট করতাম তো সিজারিয়ান ইজ প্রবাবলি easiest to save the baby and get on with but complications থাকে এটা তো তারা হয় না complications অনেক complications severe complication হইতে পারে but I think ultimately একটা মানুষের example is Bangladesh আমরা এদেশও আমরা হসপিটাল দ্বারও কাছে আছে কিন্তু কিছু হইলে আমরা লগে ফোন হরাম will get admitted আমরা বাংলাদেশ একজন গ্রাম তো আইসুন মেবি দুই ঘন্টা ট্রাভেল করি আইসুন এই 2 ঘন্টা সময় না থাকতে যদি আমরা ফেরত দিই আবার কষ্ট আছে আওয়া যাওয়া একটা কষ্ট আছে we're not financially a very stable country but এখন আলহামদুলিল্লাহ আস্তে আস্তে সব তো improve I think these trends of direct operation will reduce observation of বেশি খরইব মানছে হসপিটাল অ্যাডমিশনও করা যাইব তো একটা লাগে আমরা কস্ট সেভিং হইতে পারে বাট এটা শুধু জাস্ট কস্ট সেভিং একটা খাটো হইলে মানুষের আস্তে জীবনের লাগে একটা খাটো একটা ডাক দিতে পারে বেদনা করতে পারে অনেক কিছু কমপ্লিকেশন হইতে পারে সো আই থিঙ্ক ওভারঅল এক সময় আছিল এখন অনেক ইম্প্রুভর আই বিলিভ মেডিসিন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড স্পেশালি বাংলাদেশও the level now আমি উদ্যোগ ইসলাম কয়েক বছর আগে is much higher than 20 years ago এখন বাংলাদেশে চিনাও যায় না Yes. reality is that. It is very different. Yeah. It is. Whilst it's different, it's expanded a fair bit. So on one street you'd have pharmacy after pharmacy after pharmacy. So what's the regulation like there? Do you know much about that? No. Well, that is nothing like here in the UK. We can't give anything. As a connected prescription only medicine takhle apne issue horta na without prescription. Amda desho easily mili jaita. Apne jodi doctor ke আমার antibiotic dukka pharmacy gele tara dileba antibiotics dilebo. No checks, nothing. Mone hoy na. I don't know এখন একটা চেঞ্জ or কিনা but even Europe apne jokka. আমার পেশেন্ট হল বিদেশ থেকে যারা ফোন করেন কোনো সময় তারা স্পেন ফর এক্সাম্পল আপনি অনেক ঔষধ স্পেন মিলে ওভার দ্য কাউন্টার গেলে আপনার সিপ্রোফ্লক্সিন লাগে একটা ইউরিন ইনফেকশনের অ্যান্টিবায়োটিক লাগলে তারা গেলে তারা দিলায় বাট ইদেশও মিলতো না ইদেশও ইজ কোয়াইট স্ট্রিক্ট ইজ দ্যাট গুড থিং ব্যাড থিং ইটস এ গুড থিং বা একটা মানে আপনার ডাক্তারদের কেয়ার করতে হইবা আর ব্যাড থিং হইল আপনার যদি রিয়েলি একটা ঔষধ লাগে আপনার যদি না মিলে আপনার ডাক্তার ছাড়া ইদেশে ফাইতা না বিদেশ ফাইবা একটা is a big thing that's beyond control. Yes. Yeah. And have you had much experience of because Bangladesh the other thing that's really improved
are the roads. Yeah, amazing. They are amazing roads now. Absolutely. But so whilst the roads are amazing and the cars have got faster and faster, there are no pavements. Yeah, well, I'm not giving up my piece of land. No, That's what it is. that's right. So accidents are very common, almost accepted. Yeah, and being in your field, talking about accident hota hoida, after field orthopedics, National Trauma Center in Bangladesh. They apparently have the biggest number of admissions in the whole of Asia. Yeah. From road accidents. Absolutely. Simple stuff. Not just your chronic cases or sarcomas, but road accidents, one of the biggest in Southeast Asia. Yeah. No, and I've had some personal experience with that, a relative of mine. But we have a caller. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ji. Bolin? Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. জি আমি ডাক্তার সাহেবের একটা কোয়েশ্চেন করতে আসলাম বুঝছেন জি ও আমার একটা গ্ল্যান্ড আছে একটা গ্ল্যান্ড আমার খানন নিছে বুঝছেন ডাইনর খানন নিছে জি জি তো আমার একটা আজ 5 বছর ধরে জি আপনার গ্ল্যান্ড কি তো হইছে আপনার খানন নিছে একটারে কয় প্যারোটিড গ্ল্যান্ড একটা প্যারোটিড জি একটা ফুলা কি ফুলা থাকে সব সময় আচ্ছা জি তো ফুলা সব সময় থাকে আপনার 5 বছর ধরে আপনি ডাক্তার অবশ্য দেখছেন ডাক্তারে গেরি কিতা কইছে ডাক্তারে সোফার জি তো ডাক্তারে আমি দেখছি কনসালটেন্ট আমি দেখছি ওই উলভারহ্যাম্পটন নিউ ক্রস হসপিটাল জি বুঝছেন জি তো তারা আমারে অল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করাইছেন 2 বার 3 বারও বাট কোনো কিছু ফাইদা না জি বুঝছেন আচ্ছা তো একটা মানে আপনারা হইছে যদি কোনো কিছু ফাও হইতো প্রোটেড গ্ল্যান্ড আমি আগে যে একটা পেশেন্টের কথা আসছিলাম তার প্রোটেড গ্ল্যান্ডের একটা ছোটখাটো টিউমার আছিল বা এখন আমরা জানি না ডায়াগনোসিস আপনার 5 বছর ধরে একটা মানে একটা কোনো চেঞ্জ হইছে না একটা মানে একটা ক্যান্সার না একটা প্রবাবলি জাস্ট একটা বিনাইন একটা লাম্প লাম্প কি হইতে পারে ঠিক আছে বাট এটা ভেরি পেইনফুল এটা সিভিয়ার পেইন নাকি 24/7 সিভিয়ার পেইন থাকে বুঝছেন গ্ল্যান্ডে ইউজুয়ালি পেইন দেয় না যে কোনো একটা জিনিস এটা পেইন একটা এই গ্ল্যান্ড তো না জ্বর তো না হইতে পারে একটা প্রেশার তো নেই যদি এইরকম হয় আপনার তো গ্ল্যান্ড বেশি বড় হয় তো আপনি রিকোয়েস্ট করতে পারবা আপনার সার্জনরে যে আমার একটা টু মাচ পেইন করে তো একটা ট্রিটমেন্ট হলে একটা রিমুভ করা এটা বিনাইন জিনিসে মানে নন ক্যান্সারাস জিনিসে আমরা রিমুভ করতাম পারি যদি একটা লাগে আপনার যদি সিমটম হতে হয় আপনার 5 বছর ধরে আছে একটা মানে একটা এখনো আছে এটা কোনো চেঞ্জ হয়েছে না তারা স্ক্যান করে বছরে স্ক্যান করবো যদি আপনার তারা সন্দেহ থাকে কিছু এক সময় আইব তারা কইবে যে আর স্ক্যান দরকার না এটা কোনোদিন চেঞ্জ হইতো না একটা রয়ে যাক কিন্তু আপনার যদি এতটুকু প্রবলেম কজ করে আপনি এবার আপনার জিপির কাছে যাইতে হবে বা জিপি লিখবো কনসালটেন্ট ইএনটি সার্জনের কাছে যায় তার বেশি পেইন করে একটা লাগে আমরা রিমুভ করতাম পারিনি এর আগে অ্যাজ এ জিপি আমি দেখতাম একটা প্যারোটিড গ্ল্যান্ড তো আর নিনা আর কিছু আছে আমি ডেন্টিস্টের কাছে ফাটানি লাগতে পারে কিছু ভিতর তো নেওয়া হইতে পারে বাট এই বেদনা একটা আপনার এই গ্ল্যান্ড তো আর নয়নতনার ওটা এক্সামিন করা লাগবে জি তো ওটা আমি করাইতাম চাই তো আমার তো এমআরআইও হচ্ছে আজ থেকে 6 মাস আগে এমআরআইও করাইছে তারা বুঝছেন নি ওয়ালসল মেনার হসপিটাল জি বুঝছেন নি এমআরআইও করাইছে ওটা তো কিছু ধরা পড়ছে না তে আপনি নিশ্চিন্তা তাও কেনর মাঝে একটা টেনশন আছে কিবা আপনার যদি তারা কিছু পাইতো 5 বছর ভিতরে এটা কয়েক সপ্তাহের ভিতরে তারা পাইলাই যদি ইউজুয়ালি কোনো প্রবলেম থাকে আর এখন আপনার 5 বছর ধরে যার নিশ্চয় আপনি প্রেজেন্ট করে আপনার জিপির কাছে একটা ঠিক না নিজের আপনার মাইন্ডের মাঝে একটু সন্দেহ আছে ওটার লাগি তারা আবার এমআরআই করছে করিয়া পরে এখনও কিছু নাই তো একটা মানে একটা লেখা থাকবো একটা মেবি জাস্ট একটা বিনাইন অ্যাডেনোমা একটা রেখা হয় বিনাইন তো একটা মানে একটা যে কোনো ট্রিটমেন্ট লাগবো একটা নাই ট্রিটমেন্ট অনলি টাইম হলো যদি এত বড় হয় যে আপনার স্ট্রাকচার উপরে প্রেশার ফরের বেদনা করের ফেশিয়াল যে নার্ভস একটা আছে ওটার উপরে আপনার জিনজিনি করে একটু হইলে তারা কইব যে ওকে আমরা বাকইলে একটা টু বিগ বুঝছেন নিতে এমনি আর তেমন একটা ক্যান্সার হইলে আপনার অতদিনের ট্রিটমেন্ট হয়ে আলো নে বাট একটার আর তেমন একটা কিচ্ছু না বেদনার ঔষধ হইবে কিন্তু আপনার জিপির কাছে গেলে এক্সামিনেশন অ্যাটলিস্ট করা হোকা তারা দেখো একটা তো না নয়নতনার বেদনাটা Thank you.
You can get with parotid stones, is that right? You get stones that can cause swelling and Yes. disappear? Yeah, that's when the ducts, the stone একটা ductor মাঝে lodge হইলে একটা swelling হয়ে যায়। তো একটা either remove the stone and the stone এমনো যাইতো কি পারে। But একটা lump itself, it may be just a glandular structure or even a fat lipoma. So তারা অবশ্য দেখছে। They would have checked it. All the they've had an MRI scan, ultrasound scan, so it's most important there's no tumour. So you talked about facial weakness, and that's a very common presentation in lots of things. Yes. What are the things that we need to worry about? Yeah, facial weakness can mimic also a stroke. I had a patient call me from Dubai the other day, and they put me on a screen, and so he seemed well. He had definite right-sided paralysis, and he was worried that he had a stroke. And I said, well, the first thing I need to ask you is how's the rest of the body? So obviously এক সাইডে আছিল unilateral, তো facial nerve ওই সে একটা nerve যেটা আমরা কানের থ্রুতে আয় through the ear, তো এটা from ear infection হইতে পারে, ear lump হইতে পারে, আর parotid যেটা বাইদি যায় আমরা অবাইদি facial nerve ইয়া এইরকম পাঁচটা ব্রাঞ্চ থাকে, একটার উপরে তো ইয়া চাপ পড়ে, আমরা weakness হয়ে যায়। Our biggest cause, one of the biggest cause of benign condition হলো Guillain-Barré syndrome. Yes. You know, Bell's palsy. By any virus can give you Bell's palsy. So this chap had Bell's palsy in Dubai. So because our kintu ita presentation eta real lage dor lage manchur. Presentation as a এক side face work করে না এই side আছে typical strokes that zamala noy bleed zamala noy brain otter symptom. The important is a history and examination. Apne logoye dekhe hoite harba je what the problem is. Speech difficulty kintu temon eta hoy na. It is stroke as a speech difficulty hoy. In this one you don't get much. It's more of the direct facial expression. Yeah. So you know, it's a virus but the good thing is it's usually reversible. Yes. Treatment na hollo usually virus and that is reassuring because it's reversible. That's why it's important to. Anyway, we'll carry on with this conversation after a very short break. I shall see you soon after. Welcome back to Health Talk. Now, please pick up the phone, ask the questions. This is a free service and it's all for you. We're giving up our time. More important, this very important person's time to be here so you can give you some worldly advice about healthcare, how to manage some of your ailments. Going back to, we talked about strokes and different problems that you can get in the face. You said Bell's palsy, which, how do you tell the difference between a stroke? Because a stroke is very common. Yeah. Well, আমি জায়গা কইছিলাম অনেক সময় facial palsy কিতা Bell's palsy is যে আমরা এক সাইড অর ফেস উইক হয়ে যায়। So strokes একটা জিনিস আমরা যে মানুষ হয় যে brain stroke হইছে, not heart stroke, because in Bangladeshis we stroke money can also mean a heart attack. It's not. We're talking about brain stroke যেটা যদি হয় আমরা weakness থাকে এক সাইড of the body. Okay? So arm, leg weak হইতে পারে, plus speech, slurred speech, right? You don't get that spurred speech in the Bell's palsy. So history and examination to ne buza jaibo ekta Bell's palsy to noise in একটা stroke to noise, and usually jodi unsure থাকি তে scan করা লাগবো, scan করার পর লগে দেখা যাইবো না কোনো stroke হইছে কিনা. And is there much science? You know, some people say, well, you know, whilst you're waiting for an ambulance or getting access to the hospital, is it worth taking an aspirin or not? Or is that? আমি মনে করি this is absolutely fine. Aspirin একটা dose, you know, I think they say 300 milligrams, which is for the small ones. At least যদিও কোনো stroke এটা mitigating the risk. আমরা riskটা reduce করলাম। আর যদিও থাকে একটা the end of the day আমরা start করি আসছি treatment. আর এক ডোজে apart from a bit of tummy upset আর বেশি কিছু হতো না। At least আমরা preempt করছি যদিও একটা stroke হইয়া থাকে আমরা একটা ট্রিটমেন্টটা শুরু করছি তে আর একটা worse হইতো না। I'm not saying that clot break করে লইব, worse হইতো না। But it's also worth remembering there's two types of strokes. There's the bleeding yeah, which then একটা risk আছে, risk balance আছে, risk করা লাগবো. But I think forgive me if I'm wrong, but I think the answer is symptom or তারা aspirin হতা usually হইব, because this is just generally one-off একটা সময়. In hospital within 2 hours you're going to know what's going on. That's right, yes. Let's take another call. Hello.
Hello. Hello, Assalamu alaikum. Oh, walaikum salam. Just a quick question. So I've got this psoriasis for a very long time on my scalp, and my GP has told me it's all written in my destiny. So I was wondering if you have got any views on that. Very, very good question. Very common presentation. Psoriasis of the scalp. So I'll speak to you in English, if that's okay. So psoriasis of the scalp can be, you're lucky that it's not over the rest of the body as well, because it can affect the rest of the body. Psoriasis can be also associated with other autoimmune conditions, including joint issues, arthritis. People get psoriatic arthritis. So if we're talking just psoriasis of the scalp itself, there isn't much we can do, really, apart from treatment that you might have had. Things like you may have had a steroid or Betnovate or Dermovate scalp solutions. They may have given you some shampoos to try for a prolonged period of time. And then you can go on to other more advanced oral treatment if it is that bad. I think it all depends on the severity of psoriasis. You can't ever get rid of it, but you can dampen it. There may be, like eczema, there may be cycles of 5-10 years where you'll be there, then it'll go, then it'll come back if it's in the long run. But I think it's all about symptom management here, unfortunately. Can I just ask, you said your GP said it was written in your destiny. How do you react to that? Well, I guess this is exactly what I'm hearing. I can never get rid of it. So I guess he's probably put in that perspective, it's written in your destiny, so you're never going to get better. This is exactly what you just mentioned, right? Yeah, I don't think what you like. So what I said was symptom control. So you can treat it to a level where your symptoms will be well controlled, and you may not feel it for months and weeks, but then it will come again. So it all depends on what treatments you've tried. Give me some examples of what treatments you've tried so far. Your GP's prescribed you. So my GP always just kind of is down to your stress level. So I'm not always stressed. So I guess. Yeah. I guess. Well, I guess stress. It's a very minimum I have tried. Yeah. But it just happened to kind of like Google everything, which I can do it myself at home. Yeah. But I don't particularly see as in kind of like a help for my GP. So that's why I thought I should just pick up the phone and ask for the advice. I might get something better out of it. No, yeah, absolutely. Look, I think the bottom line is when it comes to things like chronic diseases like that, which is a skin disease itself, or can be an autoimmune joint-related disease as well, I think you need to explore all the options that you have. Now, exploring the options, as a GP, my job would be to make sure that we've tried all the options that we have before we start having to go into specialist options, which will be a dermatologist or somebody else, or even a rheumatologist that deals with this sort of stuff if it's joint involvement. So I think the bottom line is you have to explore all the options and not say I've had it for 15 years, but I've not treated it. I've had it for 5 years or 15 years, but I've used Betnovate scalp solution 1 month on, 1 month off. I've used other forms of more higher potent steroids that can be given by a dermatologist or an experienced GP. You may want to go on Capicel hair shampoo and use that for a year. That will dampen the response. You may not ever get rid of it, but there'll come a stage where you feel it's not there anymore. So if you go and see a GP, get all the options out. Things like Capicel are regular use, and Betnovate scalp, what I would normally say, use 1 month on, 2 months off, 1 month on, 2 months off, if it is a persistent problem. If you don't give it the whole month, then what you're doing, you're dampening the response. It's getting better, but it's not quite cleared. So you might use it for a week. Oh, and then it comes back again because you haven't dampened the response enough for it to stop. I don't mind psoriasis coming back once a year. That's not a problem. That would be a really good treatment option from me and say that's successful. But if it's there for 12 months in a year, that's unsuccessful treatment. You need to go and find the right treatment. Great stuff. Thank you. Thank you. I tell you what, why don't you come back again in 6 months? If it's not working, the advice, I'm sure you can come here and tell us it's still written in your destiny. Let's take another call. Hello? Hello, yes. Hello. Assalamu alaikum. Yes. Can you hear me? জি Do you want? আমি আপনার 20
24 hours oxygen use করি তখন এমন কোনো কিছু আছে নি যে অক্সিজেন ছাড়া চলা যায় ওটা জানতে চাইতাম আমি জাস্ট দ্যাটস ইট 24-hour oxygen, so Oh, COPD. oxygen. Oxygen. Or home oxygen. Yes. তো obviously আপনার chronic একটা lung problem আছে নাকিটা COPD নেই না আর কিছু আপনার প্রবলেম কিটা আপনি অক্সিজেন যে 24 আওয়ার কিটা প্রবলেম এটা আপনি খোয়াও লাগতো না বাট যদি কইতা চাইন একটু আইডিয়া মিলবো আমার লাইন্স 75% প্রায় 80% প্রায় নষ্ট ওকে সো আমরা হোম অক্সিজেন দেওয়া হয় বাট অক্সিজেন দেওয়া হয় যারা মানুষের অক্সিজেন দরকার পড়ে বিকজ এই হলো আপনার লাংজর আপনি কইরা 70% নষ্ট তা উনি আপনার 30% লাং কাম করে তো আপনার 30% যদি ফুলি কাম করে তবে আপনার অক্সিজেন লাগবে এক্সট্রা অক্সিজেন লাগবে বিকজ আপনার বডিতে আমরা চাইরাম যে আপনার লাং 100% অফ ফাংশনও থাকলে অতটুকু পর্যন্ত অক্সিজেন লেভেল আমরা দিতাম তো আনফর্চুনেটলি অবশ্যই আমার আপনার হিস্ট্রি জানা নাই সব কিছু বাট আপনার 70% লাং ফাংশন যদি ড্যামেজ হইয়া থাকে আপনি অক্সিজেন লং টার্মও থাকতে হইবা এটা আপনার কোনো অপশন নাই নাইলে আপনার বডির যে অক্সিজেন যে একটা দরকার বডির আপনি অনেক কনসিকুয়েন্সেস পাইবা বাট এটা আলটিমেটলি আপনার রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান আপনার হইতে পারবো আপনার কতটুকু লাভ কিনা বাট এইরকম সিচুয়েশন আনফর্চুনেটলি মেবি আপনার লং টার্ম অক্সিজেন আপনি ইউজ করতে হইবা Yes, I think with 30%, it's a permanent solution. It'll be long term. There is no way you can stop. No. The lungs is one of the most important organs that provides the oxygen supply to the whole of the body. You know, liver, kidney, we can live with 25%. Normally, lungs, you cannot live with 30%. You have to have that oxygen supply. Yes. Unfortunately. Very unfortunate situation. It is, yeah. Yes. We touched upon psoriasis. That must be a very common thing that you see in dermatology problems, psoriasis, eczema, allergies. Yeah. Those are the things that very really common. capture you. Do we notice a lot in terms of, in our Bengali community, for example, related to food or anything that's, we don't seem to complain too much about lactose intolerance or anything like that. Is it because we're not aware of it, or? I think partially it's that. আমরা যে গাত খাজুয়াই ওষুধ খাইলো তেল দিলাও that's really good because you're moisturizing the skin and stopping the reaction from happening. Now, এর মাঝে আছে একটা অ্যালার্জি জিনিসও আছে স্পেশালি atopic disease আমরা যেটা হই eczema, asthma, interrelated. একটা আমরা environmental হইতে পারে some family history link আছে আর psoriasis হইলো eczema মতো but আরো worse, much more inflammatory condition. We don't have answers for those, unfortunately. Right. So it could happen to anybody. But presentation হইছে আমরা দেশে গেলে আমরা দেখা যায় অনেক পেশেন্টের বিভিন্ন বেমার তারা কোনদিন ডাক্তার দেশ না আনসার মিলছে না আমরা দেখে হইলাম একটা সিম্পল প্রবলেম একটা আমরা ডিল করি না বাট তারা যদি জানিয়া থাকতা তার ঔষধটা কিতা ট্রিটমেন্টটা কিতা লাইক ফর এক্সাম্পল psoriasis is just treat the inflammatory condition first, dampen it, and then manage the problem with, say, Capacel, which is small amount of anti-inflammatory in the shampoo that settles it. Therefore, আপনার life-changing behavior is একটা. যদি আপনি follow করেন, it's just simple guidance. Dermatologists লাগে না. Dermatologists won't see anybody with psoriasis. আমরা deal করতে এটা as a GP. Right. Yeah. Right. Yes, no, that's interesting. Going back to. You've been away for a year, and you said you've been busy, and of course you've had some personal issues, which I won't get into. But what I wanted to get is some insight from your back surgery. So, what advice would you give somebody who recovered from back surgery to some of our guests out there? Yeah. I mean, back surgery is because I had a slip disc. And the same symptoms that patient was a mine was a little bit more severe. I lost quite a lot of weakness. 4 months or 5 months, I was living with quite a lot of pain, and then I had to go because only problem is a back surgery, as you well know, that with or without treatment, almost same response, treatment, but এমন সময় এটা পারে যে ডিস্ক এত প্রটিউড হইছে যে নার্ভের বেশি ব্যথা দেয়. Yes. So the best thing is go in and take it out.
So that's what back surgery is. But I still have long-term pain in my back. So I'm not expecting a miracle. I might say on a patient, doc, I've had back surgery, it's not any better. But surgeon, this is not a cure. You'll get on with your life, but not from the disc, but arthritis because it arthritis on a slip disc is easily popped out. Therefore, as a muscle use properly. So bending is a problem. So that's for difficult. I sit down and do it. So I say, but physiotherapy lage, but kuno shomoy ase je if you have a long-term issue, nerve hole emon damage hoite pare je shomoy lage eta properly recover hoite. Kuno shomoy recover na hoite pare, so you may have damaged a certain part of it. So yeah, alhamdulillah, I'm a lot better. Good. No, I'm pleased to hear that. I'm pleased to hear. But you know, we always worry about back surgery. Everybody says, "Oh, don't have back surgery because the risks are too high." Yeah. You know, is it as risky as people make it out to be? No back surgeon will do an operation, not unless it far outweighs the benefits of doing it. That is definitely because you could lose that nerve. That nerve losing means you'd lose that right side of the leg or left side, or whichever side is affected. So Zekunu surgeon, that is probably one of the very few surgical problems that can be treated that leave for until the last moment. Because there is a good, 15-20% chance of nerve damage. That in the medical field, very, very high. 5% risk of anything for us is very, very high. Less than that, we take a risk. So always in spinal surgery, I think some surgeons will even say 50-50. You've got a chance of some long-term effect, and it আপনার sciatic বেদনাটা কমে দিতে পারে, but আপনার long-term problem রইব. Our only problem is আমরা removal or সময় যদি আমরা nerve damage করলে, that's irreversible. That's permanent. That's right. Permanent. Yes. And I suppose the other indications of back surgery is not the fact that you're in pain; it's to prevent that nerve being permanently damaged, and that tends to be the reason why you'd go for it. That's why I had it. Yeah. That's right. But now you're fighting fit. Sort of. A lot better. My neck's a problem now, so we won't go to that. We won't go to that. Or from a car accident. Oh dear. Anyway. Okay. So tell me, again, pandemic seems like a long time ago. We are now probably about 2 years post-pandemic. Do you think there's been a massive impact still now as a result of the pandemic? Huge. Look at the back, 7.5 million people on the waiting list. Yeah. That's never been like that. It is partially that it's burnout. I honestly think doctors are human beings as well. We are burnt out with the level of care that's required from a patient. So I could deal with a patient. In some of my NHS work I do, say I get allocated 10 minutes to speak to a patient. That 10 minutes could easily be half an hour. So if we're having to deal with a person's problem, 10 minutes সময় দেওয়া হয় 10 মিনিটের বদলা 30 minutes করা তে আপনার যদি 10টা পেশেন্ট থাকলে takes the whole day. Takes the whole day. Yes. Stress. আমি হররাম নি পেশেন্টের লাগি the best I can. There are lots of people you see in the news that idesho ze problemor tara ides sares argi. I've worked abroad, Dubai, Canada, America, Australia, everywhere I've been around. So I've seen the other side. It's quite true, like the junior doctor strike. It's quite true that I think the doctors are undervalued here, especially at the junior level, but they are training them to become what they want to become. That's the drawback of it, I would say. But I think we're being overworked. It's too hard, difficult to do, and genuinely people need this time. They genuinely need the time to sort out their problems. Backlog of problems. Going back to the junior, but that when we started, before I don't know about you, but before the European Work Time Directive. Yeah. You would easily do 72 hours. Oh God, that was a norm. You would just say it's a rite of passage. This is norm. So do you think it's because we've changed the way we train now, or our mindset has changed? Because we accepted it before. We accepted the fact that you would be in hospital every day,
On the day off, you'd probably be studying for an exam. Yep. And this was your life's choice. Yep. So do you think those days are long gone? Remarkably changed. Yeah. So if you think about it, and that was the time where switching over where I was doing my training, where you're on the weekend meant Friday doing your usual day duties, on call all the way through to Monday, ward round, finish off your ward round, you won't get home till 4. So from Friday to Monday evening, non-stop, you could be called any time of the day. If you worked in a busy hospital, you're working for those times. Yes, no, you're absolutely so right. if you're working in for example, the Portsmouth Hospital is one of the busiest trusts in the country. So if you're working in other smaller places, you could get away with sleeping a little bit. But I think it made you a better doctor because you're dealing with everything. Now this super speciality comes in, so you're going to go and see, my background's urology, you're going to go and see a urological thing who only deals with kidney, who only deals with, we had to deal with everything, every surgical thing that came in, whether it's neurosurgery down to ankle surgery. Yes. Yeah, so. Yes. No, we'll carry this on. Unlike before, we will have to take a break. I shall see you shortly after the break. Welcome back to Health Talk. Just before the break, we were talking about how hard the doctors are working at the moment and the stress that they're going through. And of course, the need for pay rise, and they're undervalued. What do you think? Yeah, well, I mean, আমি আগে যেটা কইছিলাম আমরা যে সময় ট্রেনিং করছি আমরা আগর স্টাইলের ট্রেনিং করতাম যেটা আমরা 72 আওয়ার অঙ্কল আছিল এটা তো এখন নাই বাট আই থিঙ্ক যে কোনো জিনিসও আমরা যে খরচ একটা বাড়ছে ডাক্তারটা একটা কমপ্লেন হরা যে আমরা খরচ একটা বাড়ছে যে আমরা ফর এক্সাম্পল আমরা সময় মেডিকেল স্কুলে গেছি ফ্রি আছিল এখন তারা বারোইরা 50,000 100,000 ডেট এই ডেট তো সার্ভিস করা লাগবে না আপনি যদি রুজি না করতে পারেন ঠিকঠাক পয়সা কিলান দিবা তো আমি তারা ব্লেম করি না কিন্তু বিকজ আমরা আর্নিংস ইজ ভেরি ব্যাড আমি যে কইছি আপনি বিদেশ যেতে পারবা আমি আইজ কানাডা যাই আমেরিকা যাই দুবাই বাদ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া যাই আমরা আর্ন করতাম ফ্রম এট লিস্ট ডাবল টু ট্রিপল অফ দ্য ইউকে বেসিক স্যালারি হিনগিয়ারি এরপরে তো আছেও প্রাইভেট প্র্যাকটিস ইজ ডিফারেন্ট আপনি প্রাইভেট যেন করবা আমি তো প্রাইভেট করি বেশি একটা ইদার শো ইজ ফাইন ইজ নট প্রবলেম বাট যারা জুনিয়র ডাক্তার হল করে তারা আসলে এফোর্ড করতে পারেন না আগে আমরা যে সময় লন্ডন আসলাম আমরা 50 পাউন্ড সেন্ট্রাল লন্ডন থাকছি স্টুডেন্ট হিসাবে ইন দ্য 80s and 90s 50 pound day taxi এখন that is 800 pounds Oh yes, of course. So তারা এফোর্ড করতে তারা তো খরচ বাড়ছে সো খরচ বাড়লে সব দিকে খরচ বাড়ছে তো আপনি খাবার কিলান করতো that's their bottom line I think and But what about in fact, before we carry on, let me just take this call and then we'll carry on. Hello. Hello, assalamualaikum. Walaikum assalam. Bolin. Hello. Hello. Hello, Hokate. Ji Matin. Hello, assalamualaikum. আচ্ছা আমার একটা কথা জিজ্ঞাসা আছে মানুষের যখন ডায়াবেটিস হয়ে যায় পরে চলে যায় কিনে এটা খুব একটা সুন্দর কথা আসসালামু আলাইকুম ডায়াবেটিস জি ডায়াবেটিস বেমার হলো খুব একটা আসলে আমরা বাঙালি সোসাইটিও বা এশিয়ান সোসাইটিটা খুব একটা কমন একটা প্রবলেম ডায়াবেটিস বেমার হলে আমরা বডির মাঝে রক্তের মাঝে সুগার বেশি তো এটা আপনি যদি আমার একটা কোয়েশ্চেন জিকেন এটা যাইব কিনি এটা মনে হয় না একবার ডায়াবেটিস হয়ে গেলে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবা কোনদিন না যাইতে পারে বাট কয়েকটা জিনিস আছে একটা পরে কইমু যে একটা আপনার ডায়াবেটিস রিভার্স করা যায় বাট একটু হচ্ছে সার্জারি দিয়ারি বাট আপনার যে ডায়াবেটিস একটা আছে বেমার এটা আপনি ডাক্তারে আমি অনেক পেশেন্ট পাই আমরা বাঙালি যারা আইন যে ক্লিয়ারলি দেখা যায় গত 2-3 বার ব্লাড টেস্ট যে ডায়াবেটিস হয়েছে কিন্তু তারা বিশ্বাস করে না ডায়াবেটিস হয়েছে বিকজ তারা ঔষধ শুরু করতে হইবা ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট হইল আপনি ঔষধ খাইতে হইবা যেটা তারা রেকমেন্ড করে যে আপনার একবার ডায়াবেটিস দৌড় হয়ে যায় দৌড় হয়ে আনলে আমরা ডায়াবেটিস লেভেলটা আমরা লো রাখলে আপনার যে কমপ্লিকেশন আমি কই যে একটা কমপ্লিকেশন হইল ডায়াবেটিস বেমার তো আরও বেমার হইতে পারে চোখের বেমার কিডনির বেমার এগুলি হইতে পারে এটা আমরা ওই তো না করি আমরা ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করি এটা আপনার তেমন একটা কিছু নাই আপনি এটা রিভার্স করতে পারবা নট আনলেস আপনার ডায়াবেটিস আর্লি ধরা গেছে আর আপনার লাইফস্টাইল চেঞ্জেস দেওয়া হয়েছে লাইফস্টাইল চেঞ্জেস মানে
আপনি এক্সারসাইজ বেশ করে করেন আপনি খাওয়া দাওয়ার মাঝে একবারে দেখাশোনা করেন কিতা খাইরা না খাইরা কোন জিনিস খাইলে ডায়াবেটিস বাড়বো কোন জিনিস খাইলে ডায়াবেটিসটা একটু কমবো এটা যদি মেনটেন করিয়া যাইতে পারেন ঠিক আছে বাট একবার এস্টাবলিশ হয়ে গেলে এটা রিভার্স করার মতো নাই একটা সলিউশন আছে বাট এটা আর নাই Yes, diabetes is very common, and we talk about too much sugar, but it's very important that carbohydrates and bhat, rice. Yes, that's the biggest problem. Yeah, because আমরা just sugar, direct sugar নাই আমরা যে কার্বোহাইড্রেট যেটা খাইমু এটা গেরি বডিত গেরি যে সুগার বনে ওটা রেজ থাকে সো ওটা আমরা স্টপ করতাম হইব তো সো আমরা যে বাদ যে খাই এটা আসলে ঠিক আছে বাট আমরা লিমিটের ভিতরে Yes, you have to have limits. Yeah, লিমিটের ভিতরে Let's take another call. Hello. Hello, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম ভাই আমি একটু স্টুডিওতে কথা বলছি জি ভাই সাহেব একটু আমার দেওয়া লাগবে নি Yes, মাতই নাটক আচ্ছা আমি লাইনে আছি Hello? Okay, I'm not entirely sure. I think it may be disconnected, but we'll try again later. Sorry, we were just talking about rice and diabetes, and we always forget that things like rice eventually converts into sugar. Yes. Excess amounts. Yeah. So that's important to understand. Anything else in our very common meals? So I'm not really a great expert on this field, but you'll find that there's lots of information available about diabetic diets and so forth and what you should and shouldn't take. Now, আমরা ultimately diabetes মানে একটা মানে যে সপ্তাহ বন্ধ হইতা সপ্তাহে একটা কন্ট্রোলের ভিতরে থাকতো স্পেশালি সুগার যেটা চিনি জাতীয় জিনিস তার মাঝে একটা না দিলে আমরা সুইটনার দিতে পারি বা সুইটনার আরও প্রবলেম আছে অনেক মানুষের ট্রাবল করে ফ্যাটের মাঝে সুইটনার খাইলে তো সুগার যদি একটা জিনিস করে তেমন কার্বোহাইড্রেট যে একবারে বন্ধ হইতে একটা না বিকজ আমরা কার্বোহাইড্রেট ইজ এ গুড এনার্জি সোর্স বাট আলটিমেটলি একটা তো গিয়ে সুগার বনে বডির মাঝে এটা আমরা লিমিটেড হলে উইথ গুড এক্সারসাইজ যদি আপনি করেন আপনার বডি বার্ন করবো এই এনার্জি কুইকার তো সুগার যে একটা বনবো এটা ইউজ আপ হয়ে যাব তো এটা মানে আমরা বডির ইনাফ এনার্জি দিলাম যেটা দরকার এটা ইউজ আপ করিলাম উইথ এক্সারসাইজ বুঝছেন তার মাঝে ঔষধ আছে এর মাঝে যেটা আমরা কন্ট্রোলার বাড়া যেটা তো আমরা স্বাভাবিক একটা ওষুধ খাইতে হবে টু prevent complications. It's not to cure diabetes, it's to prevent diabetes or that a complication because onek kichu hite pare eta too vast of a subject. Too big and we might have to talk about it but at the moment let's take a call first. Hello? আসসালামু আলাইকুম Wa alaikum assalam. জি ভাই আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম ওই যে টক শোতে জি ডাক্তার সাহেবের সাথে জি বলেন জি খোকা আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আমরা শুনলাম কে ডাক্তার সাহেব বলছেন জি 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 আচ্ছা ডাক্তার সাহেব আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার তো 21 ইয়ার্স ডায়াবেটিস জি এখন আমার ফ্যামিলিগতভাবে ডায়াবেটিস ছিল আমার মারও ছিল আমার বাবারও ছিল এবং অল ফ্যামিলি সবারই ডায়াবেটিস জি এখন আমি লন্ডনে 8 ইয়ার্স ধরে আমি এখানে বসবাস করি কিন্তু এখন আমার পায়ের নিচে মানে পায়ের পাতা যখন আমি কাজে থাকি যখন সারাদিন বাইরে থাকি তখন কোনো সমস্যা হয় না যখন বাসায় আসার পরে যখন হাত মুখ ধুলাই করার পরে যখন নাকি বিছানায় যাই তখন আমার পায়ের পাতা ঘুমে বিছানায় যাওয়ার পরে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পর মানে আমার পায়ের পাতা মানে জ্বলে আর পায়ের পাতাটা মনে হচ্ছে কেমন মানে একটু মানে কেমন মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে মনে বেবসের মতো লাগে এটার কারণটা কি ওকে ওইটা আমি যে আগে কইছিলাম ডায়াবেটিসের অনেক কমপ্লিকেশন থাকে একটু হচ্ছে এটা হয় ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি ডায়াবেটিস তো আমরা যে বেশি হাই সুগার থাকলে আমরা নার্ভগুলি এটা ফুলি যায় এটা তো গিয়ে নার্ভ ইরিটেশন ইয়া নার্ভ ড্যামেজ হইতে পারে তো একটা ফাও ইজ ভেরি কমন বিকজ আমরা সারা ওয়েট একটা দিলাম আর এটা আমার মনে হয় বার্নিং সেন্সেশনটা হচ্ছে ডায়াবেটিস কমপ্লিকেশন হইতে পারে আপনার তো ওইটা 21 বছর ধরে তো এটা আর এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান অফ দ্য কমন
হ্যান্ড অ্যান্ড গ্লাভস সিমটমস আমরা মিলতে পারে আত আর ফাওর এটা আইতে পারে ফিঙ্গার টিপেও আইতে পারে যে নামনেস জলের এইরকম আইতে পারে এটা হচ্ছে যে এটা আমরা কই পেরিফেরাল নার্ভস একটা নার্ভর একটা প্রবলেম আইছে ডায়াবেটিক্স জনে এটা তো ডায়াবেটিস থেকে আসছে জি হয় যে আনফরচুনেটলি এটা হলো একটা কমপ্লিকেশন অবশ্য তারা আপনার আমি যেটা কইরাম কি মোস্ট লাইকলি এটার মাঝে আপনার ইনভেস্টিগেশন লাগতে পারে বাট আলটিমেটলি 21 বছর ধরে আপনার ডায়াবেটিস আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা যদি আপনি অ্যাভয়েড করতে চান আই কমপ্লিকেশন ওই যে পিউরাফুল নিউরোপ্যাথিক কমপ্লিকেশন কিডনি ড্যামেজ হইতে পারে এটাও তো আপনি না ওইগুলি সব ঠিক আছে আমি গত মাস চেক করছি মানে এভরিথিং সবই ঠিক আছে মোটামুটি আল্লাহর রহমতে এখনো পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ তো আপনার খালি শুধু পেরিফেরাল নার্ভ একটা আপনি দেখাউকা একটা জল হইতে পারে মোস্ট লাইকলি আমি কইরাম ডায়াবেটিস তো হইতে পারে এটা অন্য কিছু তো হইতে পারে নার্ভ এন্ট্রাপমেন্ট তো হইতে পারে বাট একটা আপনি দেখাইতে পারবা যদি ডায়াবেটিস তো হইয়া থাকে একটা রিভার্সেবিলিটি তেমন একটা কিছু না আপনি খালি ডায়াবেটিস আরও বেটার কন্ট্রোল করতা তো আপনার যে HbA1c লেভেল কতটুকু আছে এটার আমরা ইমপ্রুভ করা লাগবে না আপনি ইনসুলিন নিরানি আমি জি রাত্রে একটা ইনসুলিন নেই জি জি তো ওটাতে আপনি ইম্পর্টেন্ট হয়েছে আপনার হয়েছে মনে হয় আপনার পয়লা মনে হয় টাইপ 2 আছিল না এরপরে আপনার ইনসুলিন দেওয়া হয়েছে না শুরু তো না ইনসুলিন না এখন দিতে ইনসুলিন দিতেছি ধরেন 1 বছর যাব জি তো আমার কাছে লাগে যে লাইকলি হলো আপনার সুগার ওয়ার টু হাই আপনার অরাল মেডিকেশনস একটা নিশ্চয় মুখিক ট্যাবলেট এগুলো পুরাপুরি খামাইছে না এবং ইনসুলিন দেওয়ার তো একটু আমরা কমন বাই প্রোডাক্ট আছে আমরা দেখি ফাওয়ার জল আত্মনা শুরু হয় বোঝা যায় যে ফাও জলের সবসময় আগুন লাগি থাকছে এইরকম এখন যে পাও যে জলে এখন কি করণীয় কি করব কি আছে ঔষধ আছে একটা আপনি আপনার জিপির কাছে গেলে তারা অন্য নিউরোপ্যাথিক বার্নিং পেইনের লাগে ঔষধ দিতে পারে দৈলকের শুরুতে হইতে পারে থিংস লাইক অ্যামিট্রিপটিলিন বা গ্যাবাপেন্টিন প্রিগ্যাবেলিন এগুলি মেডিকেশন আছে আপনার জিপির কাছে গেলে তারা আপনার লগে বুঝিয়া তারা দিব আপনার কিডনি ফাংশন এগুলো চেক করিয়া বুঝছে আছে ঔষধ না নাই বাট এটা হচ্ছে সিমটম কন্ট্রোল এটা যে আপনার যাইবগে একটা না আপনার সিমটম একটু অনেক ভালো হইতে পারে না এটা কি এখন কি ওষুধ দিলে কি ওষুধ দিলে কি ওষুধ ইউজ করলে কি এটা কি চলে যাবে নাকি না এটা এমনি চলে যাবে না এমনি চলে যেত না মনে হয় ঔষধ লাগতে পারে আপনার তো ব্লাড সুগার তো আপনি ম্যাক্সিমাম কন্ট্রোলও আনরা ম্যাক্সিমাম কন্ট্রোল হইয়াও তবে আপনার এই সিমটম আর বাট আপনার ম্যাক্সিমাম কন্ট্রোল 1 বছর ধরে ট্রাই করা আপনার ইনসুলিন ডোজেজ আপনার ডায়াবেটিক নার্স একটা থাকার কথা তারা আপনারা এক্সপ্লেইন করবো কি করা লাগবে ওটাতে আপনি একটু ফলো করলে আপনার যে সিমটম আছে আপনার মিনিমাইজ হইব আমার মনে হয় না আপনি যে পুরাপুরি একটা গেট রিড অফ হইলি বা মিনিমাইজ না হইলে আর একটা ঔষধ আছে দেওয়া যাইব যেটা আপনার সিমটম কন্ট্রোল হইব বলতে একটা আপনার মেবি হেল্প হইতে পারে অনেক বেশি এটা এভরি পেশেন্ট ইজ ডিফারেন্ট আপনার যে ঔষধ একটা খাইবা এটা আপনার খামাইতে পারে আরেকজনের খামাইতে নাও পারে বুঝছেন তো এটা আপনার জিপির কাছে গেলে তারা সিম্পল এটা জিনিস এটা কমন প্রবলেম আমরা দেখি আমরা ওই যে 3-4টা মেডিকেশন হয়েছিলাম ওটার মাঝে একটা ট্রাই করব ইনশাআল্লাহ আপনি একটা করবা Thank you. Diabetic foot is very difficult. It's common problem. Yeah. And as you right say, it's about controlling the symptoms. It's never going to make it better. Let's take another call. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ji, bolun. আচ্ছা আমারে টিভি দিছেননি আমি ডাক্তারের লগে মাত্র জি আমরা হুনরাম আপনি হক্কা প্লিজ আচ্ছা ভাই আমার একটা কফ আইসকু সাইড গুচ্ছ রয়ে গেছে জি এটা আমি হসপিটাল বহুত তাড়াতাড়ি চেক করছে কোনটা পাই না আমার কোনো মেডিসিন দেয় না জি আর আমি কফর যন্ত্রণায় আমার জান বাঁচেন না আপনার বয়স কত আমার বয়স 53 আপনি কি ঔষধ ট্রাই করছেন কফর লাগি আমি ব্লাড প্রেসারের ওষুধ খাই 2টা কেমাডল খাই কোলেস্টেরলের ওষুধ খাই 8টা ফাইব্রোমাইয়ালজের ওষুধ খাই ওকে আপনার কফর লাগি কিতা খাইছেন কফর লাগি কুচ্চু আমরা আমারে দিছে না তারা কোথা পায় না ডাক্তার কিতা কইলো আপনার সোফার কোনো কিছু হইছে না কিছু পাইছেন না পাইছে না জি না কইছে কুচ্চু পাইছে না তারা না পাইলে কোনো ওষুধ দিত না ওকে আপনার ঔষধ যেটা ব্লাড প্রেসার ঔষধ যেটা খাইরে একটা ইনোর মাঝে আছে 1-2টা ঔষধ যেটা আপনার কফ দেয় লুসাটনে কফ দেয় লোসার্টান আছে রামেপ্রেল আছে এইগুলি আপনি খাইরেন লুসাটনিকে তারা বন্ধ করে দিছে আই 1.5 মাস হই যায় কি তো কমেন না লোসার্টানের বদলা কিতা দিছে আলটা নাম কইছে যেন একটা দিছে ওকে আমি আপনার সংক্ষেপে কইলে কি ধরনের কফ হয় এক হইছে আপনার এসমা যদি থাকে এসমা নাই এসমা চেক আউট করিছে সিওপিডি চেক আউট করিছে নাই
আপনি হুন্ডানি জিও বুনিয়া কোকা জয় তে এগুলি হলো চেস্টর প্রবলেম আরো তিনটা জিনিস আছে যাতে আমরা কই সাইলেন্ট কফ আয় একটা হইছে নাকর সিমটম তনে নাকর সিমটম নাকর মাঝে যদি বেশি আপনার দলকে খাস থাকে খাস ইয়ারি ফিসে দি যায় ওকে ওকে একটা নাই আর সেকেন্ড জিনিস হইছে আরেকটা জিনিস হইছে আমরা কই সাইলেন্ট রিফ্লাক্স আমরা অনেক পেশেন্ট আছে গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স বা আমরা কই গ্যাস্ট্রিক বা অ্যাসিডার একটা তো না আপনার এবার পারসিস্টেন্ট কফ আইতে পারে এটাও তারা চেক করছে কইছে এটাও নাই আচ্ছা ও তো দুইটা মেইন গেল কি আর তো আর বেশি কিছু রইছে না জি আর ওখন থাইরয়েড পাইছে আমার কি বেশি ওয়ার্ক থাইরয়েডের লগে কিছু একটা সম্পর্ক নাই তেমন একটা কিছু জি না আপনার 5 বছর ধরে যদি কফ হইয়া থাকে নিশ্চয়ই তারা সব কিছু চেক করে আসছে এটা পারসিস্টেন্ট আপনি কোনো অমেপ্রাজল খাইরানি জি জি দিন কয়বার দিনও একবার খাই প্রত্যেক রাত খাই একবার দিনও খাই নানি জি না খালি রাত্রে কইছে তা আপনার জিপির কাছে না কই আপনি আর এক মাসের ওষুধ আমি যদি একটা অনুরোধ করতাম পারি ট্রাই করুক আমার অনেক সময় খামাইছে দিনও একবার ঔষধ খাইবা 20 মিনিট খাই ব্রেকফাস্টের আগে একবার আর ঠিক আরো 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা পরে রাতে ঘুমাইবার আগে খানির আগে খাইবা আপনি একটা দৌকা সাইলেন্ট রিফ্লাক্সনে যদি কফ হইয়া থাকতে পারে হইতে পারে আর কোনো রিও দেখলাম না যে আপনার সব কিছু যদি টেস্ট করিয়া থাকে একটা হচ্ছে মোস্ট কমন যেটা সাইলেন্ট তো আমি পাই যে কোনো সময় খামায় কোনো সময় নাও খামাইতে পারে এরপরে অ্যালার্জি আছে আর একটা হইতে আসলাম যে অ্যালার্জি জাতীয় জিনিস আপনি অ্যালার্জি নিশ্চয় তারা সব কিছু আপনার চেক করিয়া আসছে একটা Great. Thank you. That's very detailed. Thank you very much. Let's take another call. Hello? No, I thought we had a call there. Okay. Hello. जी जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. আমি ডাক্তার সাহেব মাতবার বনি জি 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 আসসালামু আলাইকুম হোক্কা সাইন ওয়ালাইকুম সালাম ইও আমি ইউরোলজির কোনো অ্যাডভাইস করবানি আপনি অফ কোর্স হোক্কা সাইন আমার তো প্রস্টেট অপারেশন হইছে একটা দুইটা তিনবার অপারেশন হয়ে আছে এক বছরের ভিতরে একটা বাক্কারে আপনার বয়স কত আমার বয়স তো 72 তিনটা কিতা অপারেশন তিনটা শেভিং অপারেশন হইছে নি জি কিতা অপারেশন হইছে তিনটা প্রস্টেট ছোট করবার লাগেনি তিনটা অপারেশন হইছে নরমালি এক বছর মধ্যে তিনবার হয় না এক বছর হইছে না আরো বেশি হইবা মনে হয় 1 বছর হয়ে গেছে আচ্ছা হোক্কা তিনটা করিয়া আছি কিন্তু আমার তো পেশা কন্ট্রোল হয় না আমার এখনো হয় না নি জি না আমার কিটা কথা মুখে যায় পেশাটা কন্ট্রোল হয় না কোন ভাবে কন্ট্রোল হয় না আমার হোক্কা কোন ভাবে কন্ট্রোল হয় না মনে করো ঘুমাই গেলে আমি হইতে হয় না পেশা হয়ে যায় আচ্ছা ওকে নেভি ইউজ করি নেভি দৌড়ই যায় আচ্ছা ও তা ইম্পর্টেন্ট হলো আপনার প্রস্টেটর কিতা প্রবলেম আছিল কিতা অপারেশন হইছে না হইছে তো প্রস্টেটর অনেকটা যে এক হইছে ক্যান্সার কি ক্যান্সার নাই ক্যান্সার দুই নম্বর হইছে একটা এনলার্জমেন্ট হইছে তারা এই যে পেশাবর রাস্তার বাইরে ফুক্কাটা একটু বড় করিয়া দিছে এর মাঝে তারা হইতে পারে এটা ইলেকট্রনিক গিয়ার তারা অপারেশন করছে জি 1 ঘন্টা গেছে অপারেশন এবং এটা জেনারেল অ্যানেস্থেসি দিয়ারি স্বাভাবিকটা জেনারেল কইব আমি যেটা কইতাম চাইলাম যে আপনার যে অপারেশন যেটা করছে পরে একবার দুইবার তিনবার রেয়ার হয় আমি কোনদিন দেখছি না দুইবারও বেশি কয়েক বছর ভিতরে আপনার কোয়েশ্চনও যাই কি আমি আপনার কোয়েশ্চন কইরা যে আপনার রাত্রে পেশাবটা আইও উইদাউট একটা আমরা কই ইনকন্টিনেন্স নাই নি দিনও আপনার হলতে এমনি সমস্যা ঠিক আছে নি পেশাব যাওয়া ফ্লো আমি অবস্থা ঠিক আছে ড্রপিং করে জি ড্রপ আয় আচ্ছা আর কোনো ঔষধ খাইনি এখন ফিনাস্টারাইড ট্যামজিলোসিন এই দুইটা খাইরানি জি খাইরাম তো জি তে আপনার কোনো তেমন একটা সমস্যা না আর একটা অ্যাড করতে পারবা যে আপনার যে ইনকন্টিনেন্স একটা হয় একটা তো আপনার যে ব্লাডার ইরিটেবিলিটি থাকতে পারে যে আমরা ব্লাডার যেটা একটা ইরিটেটেড হইতে পারে একটা তো আপনার রাত্রে আইতে পারে তো একটার লাগে আরো ঔষধ আছে আপনার কোনো ঔষধ আছে নি সলিফেনেসিন বা অক্সিবিউটিনিন এইরকম নাম কিছু আছে দুইটা ওষুধ আছে ওতে তো আপনার অলরেডি ট্রিটমেন্ট হরর সব কিছু আর তো আমার আর আইডিয়া it's very complicated without looking at the whole history. Exactly. Quite a complex history, 3 operations. Let's take another call. They're very interesting calls. Let's catch a few more before we finish the show. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Acha baba. Ji. Ara অসুখ খাটনো ফাউজে সবাই
ফোনটাই না আমার মা জি জি জি। শুনলাম। পাওয়া সবার রাইতে দিনে আমি ঘুমাইতাম পারি না উপাচনে করে জ্বলিয়া উলিয়া নাই ভাতিও দেখে উঠে আমি জ্বলিয়া রাতে রাত আমি খান্দি ঘুমাইতাম পারি না ঘুমাই এটা উবা ঘুমাই ফুটিয়া ঘুমাই এটা খইয়া লাভ নাই বুঝছেন জি জি ও ধরনের ঘুম ঘুমাই আর কি আর ঘুমাই না চোখ চাইতাম পারি না মিরমির হালে চাই কলা করে আর হাতনে ফুরুতা চাবা উইয়া দেয় ভালাইয়া দেও খাসে কিরা বেটিয়া কিবাইয়া দেও তাহলে দে হলে দে বাইচেন্টের ঘুমাইবার বলতে নারীরা চিল্লাই খান্দি তো তারা আমার শিবাইয়া দিয়া দে বুঝছেন কিতা আপনার কোন সমস্যার লাগে আমি আপনার একটু অ্যাডভাইস দিতে পারি? খামরানি নি আপনি কইরা যে যেটা খাই বমি করিয়া বারো হয় লামনি হয় তারপরে বমি হয়। আচ্ছা আমার খোকা আপনার তো অনেকটা জিনিস কইছেন ন আপনি কোনটা জিনিসের লাগে আমি একটু আপনার অ্যাডভাইস দিতাম পারি? এক নম্বর হইছে আপনার খামরানিটা আপনি আমি আগর কলো আপনি শুনছেন কিবা এই যে জ্বলা ফাওয়া জ্বলা আপনার ডায়াবেটিস বেমার আছে নি? ও ডায়াবেটিস আছে। এটা তো একটা অনেকটা জিনিস একটা ডায়াবেটিস শুনে হইতে পারে। আপনার বয়স কত? বয়স 26 954 1954 জি তে 70 কাছাকাছি হয়ে গেছে নাই নি? জি তে তো অল্প বয়স তেমন একটা কিছু নাই। তে আপনার যে ডায়াবেটিস একটা ওটা আপনি কন্ট্রোল আনছেন নি? যে কন্ট্রোলে তে কন্ট্রোল আওয়ার পরেতে আপনার এত আপনি যে আপনার যে ফাওয়া জ্বলে বেদনা করে খাওয়া জ্বলে না কিতা করে আপনি হাঁটে চাবায় আচ্ছা এইকিং লেগস এইকিং মাসলস এটা বিভিন্ন জিনিস তো নইতে পারে ব্লাড সাপ্লাই তো নইতে পারে বেশিরভাগ ওকুই আমারে বেশিরভাগ দিবর করিলাই আর হলতা ফালা আমার ওটা রুশটা এটা ভেরি ডিফিকাল্ট আপনার এটা থোড়া সময় মাতিয়ে আমি অত একটা অ্যাডভাইস আপনার তেমন একটা কিছু দিতাম পারতাম না বাট এই যেটা জিনিস বিভিন্ন জিনিস তো নইতে পারে উইদাউট আপনি বইয়া আপনার রেজাল্ট এগুলো দেখি আপনি আপনার জিপির কাছে যাওকা জিপির কাছে গিয়ে একজন ওকে আমি কইয়া দেই আপনার কইয়া দেই আপনার জিপির কাছে যাওকা একজন মানুষ আপনার লগে নিয়ে যে বালা মারতে পারেন ইংলিশ মারতে পারেন আপনার জিপি কিংবা বাঙালি নাই ফর এক্সাম্পল ইংলিশ জিপি যে বালা বুঝাইতে পারেন ওটা গিয়ে বোঝানিতে হলো সমস্যা আমরা যে কই নেই খামরানি অকল জিপি বুঝতো নাই যে খামরানি মানি কিতা তো একটা আরও কয়েকটা জিনিস আছে ফাইব্রোমায়ালজি আছে এমই আছে এগুলি হইতে পারে একটা আপনার জিপির কাছে গেলে ইনভেস্টিগেশন করিয়া আপনি আরও মোর ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন পাইবা একটার উপরে আমি তেমন একটা আর বেশি অ্যাডভাইস দিতাম পারতাম না No, it's very difficult. It's difficult over the phone. Yeah. Let's take hopefully a few more calls. Hello. 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 Okay. It's very important what you said. Is how we describe things may not be exactly what needs to be heard when you go to a consultation, because the language is a problem. Oh God. And often not, if we don't speak the same language, we'll listen to different things. Yeah. So আমরা যে খামরানি কই ফর এক্সাম্পল বাঙালি আমরা ট্রান্সলেশন হইব একটা বাইটিং Right. তা আমি জিপির কাছে আইলে হইব বাইটিং তে স্কেবিজ হইছে কিনা বাট আমরা আসলে খামরানি হইছে এইকিং হইতো নইছে তে এইকিং কইলে আমরা নেক্সট দিকে আমরা যে আপনি কতন আটলে গিয়ে আপনার এইকিংটা বাড়ে তো আমরা দেখতাম আর্টেরিয়াল ইনসাফিসিয়েন্সি আসেনি ক্লোরিকেশন আসেনি বা ডায়াবেটিস তো এইকিংয়ের লগে আপনার জিনজিনি আসেনি বার্নিং আসেনি তো আমরা যদি বালার বাসায় আমরা বুঝাইতাম না পারি জিপি হলরে that's the biggest problem. That's the biggest challenge. That's the challenge. Yes. Let's just take another call. Hello. Hello, assalamu alaikum. Walaikum assalam. ভাই সাহেব আমার সারার লগে একটু মারতাম চাইলাম Please. যে আমার একটু সময় বইয়া আনলে পাওয়ার মাঝে জিন করে আর একটু ঘুমও খুব প্রবলেম হয় ঘুম একবারে হয় না টোটালি এমনি ফাও খালি সাবাই করে বাট ডায়াবেটিস নাই আমি চেক করাইছিলাম বর্ডারও কইছে ওকে তো আমি ফাওয়ার জিনজিন এটা মাতি দেই একটু ঘুম একটু ডিফারেন্স তো আপনার ফাওয়ার জিনজিন এটা আমার আরো একটু খুব কাছে 2 ফাও না 1 ফাও কোন সময় শুরু হয় কত সময় থাকে মাটিত বইয়া আলে যেমন নামাজও বইয়া আলে আধা ঘন্টা যদি বই বওয়ার পরেও আমার 20 মিনিট বওয়ার পরেও মানে খাড়াইতাম পারি না আচ্ছা এটা আপনার বয়স কত 35 আপনি আর কোনো সমস্যা আছেন না আর তো কোনো সমস্যা থাকার হতো না কোনো ঔষধ খাইন না
জি না, কোনো ওষুধ খাই না, এমনি একটু মাথা বেদনা করে একটু মাথা বেদনা করে। তো আপনি আমার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, নমাজের সময় আপনি 20 মিনিট বইয়া সজিদাত গেরি বা নিজে বইয়া আপনি এরপরে জিনজিনি করে নানি? জি জি, নমাজও বই বা এমনি যদি মনে হইলো মাটি 10-15 মিনিট বই মাটির মাঝে বইয়া মাটির বর করিয়া যদি বই আমরা তেও প্রবলেম করে গিয়ে। ওকে, একটা আমি কইমু যে কোনো মানুষ যদি 10-15 মিনিট বইন, একটা হেলথি ইন্ডিভিজুয়াল আপনি যদি লেগ ক্রস করে বইন, এটা স্বাভাবিক জিনজিনি করবো, আমারও করবো, বুঝছেন নি? বিকজ একটু হচ্ছে আপনার যে ব্লাড সাপ্লাই যেটা যায় এটা ইনাফ নাই। কোনো মানুষের বেশি আপনার বয়স কম, আমি সাসপেক্ট করাম না কোনো ইন্ডিভিজুয়াল একটা প্রবলেম আছে, বুঝছেন নি? সো জিনজিনির তনে বিভিন্ন জিনিস আছে। আপনি এক হয়েছে ব্লাড সাপ্লাই শর্টেজ হয়ে গেছে, এটা আপনার আর্টারির তনে নিনা আপনি যেমন বইসইন বইয়া আপনার ব্লাড সাপ্লাই ইনাফ নাই, একটু হইতে পারে, বুঝছেন নি? কিন্তু এরপরে আরও কয়েকটা জিনিস আছে, মাসল উইকনেস আছে কিনা, আপনি আটটা পারানি দৌড়তে পারানি, এগুলি সব কিছু ঠিক আছে নি? তা আমি তো মনে করি না যে কিছু লং লাস্টিং একটা প্রবলেম। এটা মেবি জাস্ট আপনি যতটুক সময় বইরা আপনি ক্রস লেগ হইয়া বইন বা যেভাবেও বইন, আপনার ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য ফিট কমে যার, ওইতে পারে। বাট এগেন একটু হচ্ছে আরও একটা বিগ ইস্যু, আমরা না দেখি আমরা পুরাপুরি একটা অ্যাডভাইস দিতে পারতাম না। But to be fair, at 35 there'll be very, not too many things that we need to be worried about. No, exactly. Positional. Positional, that's what I think. I even sometimes get that when you sit before when I'm able to bend, is আপনি বইয়া যদি একটা দোয়া ফরইন, for example, especially সব রাতে you're there for hours, আপনি উঠিয়া যদি 30 সেকেন্ড আটইন, তো দেখবা আপনি আরো 15-20 মিনিট লাগি বইতে পারবা। ওটা ট্রাই করে দেওকা যে আপনার সময় বেদনা ধরবার আগে আপনি যদি 10 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ড আটাউটি করিয়া এবার বইন, আরো আধা ঘন্টা যাইব আপনার ফ্রি অফ সিমটমস। এটা যদি হয়তো আপনার আনসার পাইলা। Great stuff, excellent. We've just got time for one more call. Hello. Hello, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমি একটা জিনিস ডক্টর লোকে জি আলাপাতন চাইছি যে আমার আজকে ধরলে 4 to 6 উইকস ধরে আমার দুটো হিলোর মাঝে খুব পেইন। যখন ঘুম থেকে উঠার পরে যখন পাওয়াটা ফালাই তখন স্লোলি আটা লাগে, পেইন থাকে, আর পেইনটা কনস্ট্যান্টলি আসছে, আর তারপরে শিনো করে পেইন সামটাইম। বাট এই হিলোর পেইনটা আমি কোনো দিন আসিল না আমার, আমি ওটা একটু জানতাম চাইলাম ডক্টর সাহেব। জি, থ্যাংক ইউ। হিল পেইন ভেরি ভেরি কমন পেইন ইস্যু। আপনার আর কোনো সমস্যা আছে নি? আর কোনো মেডিকেল ইস্যু নাই তো না? জি না। ওকে, আর বয়স কত? 1966 স্যার, বর্ন। 66, আমি ওয়ার্কআউট করা লাগে। Just 57, থ্যাংক ইউ। ওকে। সো হিল পেইন হলো আসলে অনেক কমন প্রবলেম। একটা বিভিন্ন জিনিস তো এটা শিন পেইন করে, একটা মোর মাস্কুলার, এটা ডেফিনেটলি মাস্কুলোবাস্কুলেটাল পেইন হইতে পারে। এটা এগেন এক্সামিনেশন না করে আমি রিয়েলি একটা অ্যাডভাইস দিতে পারতাম না। বাট কয়েকটা জিনিস আছে হিল পেইন, প্ল্যান্টার ফ্যাসিয়াইটিস আমরা একটা হয় পিএফ, একটার এক্সারসাইজ করার লাগবে যদি একটু ইয়া থাকে, বা প্লেসমেন্টস হিল একটারে আরও বাসায় তারা আমরা ডিসক্রাইব করি। তো হিল পেইন যদি দুই সাইডেও থাকে, অনেকটা জিনিস হইতে পারে, ওয়েট ইনক্রিজ ওয়েট হইতে পারে, আমি আপনার দেখলাম না সামনে লাগে আমি হইতাম পারলাম না, বাট অনেকটা জিনিস হইতে পারবে। এই সিম্পল পেইন ইজ সিম্পল একটা এক্সামিনেশন জিপি আপনার হইতে পারবে আপনার ও প্রবলেম ও ঔষধ হোক ও এক্সারসাইজ হোক ওটা ফলো হোক বা তে ভালো হয়ে যাব ইনশাল্লাহ। Plantar fasciitis is very common. Yeah. See all the time. And equally, weight loss is important, but it's also important not to walk bare feet. Okay. Have an insole allows the weight to distribute throughout. Worse in the morning, you've got to do the stretch exercise. And if it doesn't work, there are treatments, so injections or shockwave treatments, which is very good. So it's something that you can treat. But we seem to have covered a lot of problems around the feet. One of the things that we talked about diabetes, and it's very important with diabetic feet. Hygiene is very important. Any advice in terms of, do we go and see chiropodist, for example? Is that a routine thing for diabetic feet? আমার মনে হয় যে আপনি যে কইলা ডায়াবেটিকের প্রবলেম, one of the common problems is a feet or a neuropathy. It's ultimately final destination amputation.
সো আমরা অ্যাম্পিটেশন যে সময় একটা করবার আগে আমরা কি করতে পারি সো ডায়াবেটিক্স যদি প্রবলেম হয় যারা পেশেন্ট হয়ে যায় ফাওয়া একটা জিনজিনি করে এটা এখনও ট্রিটমেন্ট করা দরকার বা অপটিমাইজ করা দরকার আপনার হচ্ছে ছোটোখাটো একটা ইনফেকশন হয় ফাও আমরা ডোন্ট ফরগেট আমরা ব্লাড সাপ্লাইটা আর নিউরাল সাপ্লাইটা একটা নর্মাল নাই সো আমরা ইনফেকশন ট্রিটমেন্ট হইতে হইলে একটা সময় লাগতে পারে আর ইনফেকশন বাড়তে পারে কুইকার ইন দ্য ডায়াবেটিক আমরা এনার্জি আছে ব্যাকটেরিয়াল গ্রো হইবার লাগে আমি একটা সংক্ষেপ হইলাম সো আলটিমেটলি যে কোনো জিনিস স্পেশালি ডায়াবেটিক্স আপনার দেখবা যে আমরা অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্ট করি এটা যদি ডায়াবেটিক পেশেন্ট যদি দেখি যে আমরা ইনফেকশনের বাব লাগে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম বিকজ আমরা জানি তারা সময় লাগবো দেন দ্য নর্মাল পপুলেশন যারা ডায়াবেটিক্স নাই তারা ঠিক হইতে সো ইয়েস ডেফিনেটলি ডায়াবেটিস যদি থাকে কমপ্লিকেশন প্রিভেন্ট করবার লাগে আমরা কইমু যে আগে ডাক্তারে দেখা দরকার Very important. And overall prevention of diabetes, trying to keep the blood sugar down, that's important. But thank you. There's been some very useful topics that you've enlightened us in. Unfortunately, we have come to the end of our show. Hopefully, we shall pick this up, and I understand that we might change our date. So instead of Sundays, it may indeed be Saturday. I shall keep you informed. Inshallah, I shall see you in the coming weeks. Thank you for joining us, and thank you, Rohin Bhai, for your presence. Thank you. Assalamu alaikum, everybody. Thanks for watching.